இது அடுத்த layer of fluid, இது அடுத்த layer of fluid. So like this viscosity will be changing. So velocity will be reducing in this. So இது V. இங்க இருக்கக்கூடியது விரிக்கி, அப்போ இங்க இருக்கிறது V plus dV. அப்போ change in velocity. Here it will be change in velocity. This height is dy. And this change is dV அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ viscous force is equal to, so force is directly proportional to area of the fluid into dV by dy. Area of the fluid into dV by dy. அப்போ viscous force is equal to eta A into dV by dy. ஏன்னா இந்த layer, so this area will be changing. Here the area will be changing. So the area also is there in account. அதனால viscous force is eta A into dV by dy. So the coefficient of viscosity is force by area into dy by dV. So the coefficient of viscosity eta unit என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா force is Newton by meter squared into y is meter divided by dV is meter by second. So meter and meter will get cancelled. அப்போ coefficient of viscosity ஓட unit Newton second by meter squared. That is the unit for coefficient of viscosity. So shear stress force is equal to, so force is equal to eta A into dV by dy. ஏன்னா இந்த ரெண்டு லேயருக்கு நடுவில் ஒரு ஷியரிங் இருக்கும். ஓகே, மேலே இருக்கக்கூடிய வாட்டரை டச் பண்ணால் அந்த லேயர் மட்டும் மூவ் ஆகும், கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர் மூவ் ஆகாது, அது கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ அதனால் அங்கே ஏரியாவும் இட்ஸ் கவுண்டட். ஸோ த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு eta A into dV by dy. The unit of coefficient of viscosity is Newton second by meter squared. This 1 Newton second by meter squared we call it as Stokes. இதை ஸ்டோக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர். ஆத்தருடைய பேர் ஸ்டோக்ஸ். ஸோ இதையே நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு eta A, eta into area into dV by dy. இந்த ஏரியாவை இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு eta டைம்ஸ் dV by dy. ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு எழுதலாம், டோ இஸ் ஈக்குவல் டு eta டைம்ஸ் dV by dyன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ். ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ வரும், ஃபோர்ஸ் வந்து டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ். ஸோ தண்ணியில் நமக்கு வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ். அப்போ டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபார்முலாவை ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம். ஸோ எய்தர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார்முலா பேஸ்ட், இந்த சாப்டர் ஃபார்முலா பேஸ்டாக போய்க்குங்க. தியரி ரொம்ப உள்ளே போனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ மோரோவர் 3 ப்ராக்டிக்கல் கொஷின்ஸ் இதில் இருக்குது. 3 ப்ராக்டிக்கல் கொஷின்ஸ். ஸோ ஒரு கொஷின் வந்து வென்ச்சுரி மீட்டர், அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், அதுக்கப்புறம் கெபிலரி ஆக்ஷன். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், கெபிலரி ஆக்ஷன், வென்ச்சுரி மீட்டருக்கு அப்புறம் ஒரு கொஷின் இருக்கு, டெர்மினல் வெலாசிட்டி, விடி, டெர்மினல் வெலாசிட்டி. இப்போ 4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதில் இருக்குது. இந்த 4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்கணும். எல்லார் கையிலும் ஜெராக்ஸ் இருக்கணும். வாங்கியாச்சா ஜெராக்ஸு? ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கங்க. ஸோ த ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆர் த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்
ஸோ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லை டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம். இதை டிஃபைன் பண்ணும்போது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லை டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா இது ஷியர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம். எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான். ஒன்னோட ஒன்று தண்ணி என்ன ஆகும், வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஒரு வாட்டர் பார்ட்டிக்கல் இன்னொரு வாட்டர் பார்ட்டிக்கலோட ஷியரிங் தான் நடக்கும். ஓகே, தனித்தனியெல்லாம் ஓடாது. மெர்க்குரி பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் ஆகாது, தனித்தனியாக ஓடும். வாட்டர் ஸ்வெட் பண்ணால் என்ன ஆகும், அப்போது ஒரே லேயர் ஆஃப் ஃப்ளூயிட். ஆயில் எப்படின்னா கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால எப்பயுமே ஆயிலில் வாட்டர் லிக்விட்ஸில் என்ன இருக்கும், ஷியரிங் தான் இருக்கும். அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் தான். ஒரு லேயர் ஆஃப் வாட்டருக்கும் இன்னொரு லேயர் ஆஃப் வாட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் அந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ். நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதுவும் டான்ஜென்ஷியலாக தான் மாறும். எந்த லிக்விடை நம்ம தொட்ட உடனே என்ன ஆகும், ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் அது ஓட ஆரம்பிக்கும். எல்லா டைரக்ஷனுமே அது மூவ் ஆகும். ஸோ வி டேக் இட் இன் த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த லிக்விட். டேக் டவுன் a plate of area, இதில் கன்வர்ஷன் இருக்கு. இது வந்து SI யூனிட், ஸ்டோக்ஸ் அப்படிங்கிறது SI யூனிட். தட் இஸ் நத்திங் பட் நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர்டு. இதில் இன்னொரு யூனிட் இருக்கு. ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், அதாவது கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஈட்டா ஓட யூனிட் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர்டு. ஸோ திஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு CGS சிஸ்டம். CGS மாற்றுங்க. 1 நியூட்டன்னா எவ்வளோ, 10⁵ டைன் இன்டூ செகண்ட் டிவைடட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர்டு. மீட்டர் ஸ்கொயர்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டாக மாற்றுங்க. 10⁴ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு. ஸோ இட் வில் பிகம், so 1 Newton second by meter squared is equal to 10 dyne second per centimeter squared. இது CGS யூனிட். அதை வந்து நம்ம பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். dyne second by meter squared, we call it as poise. Take it out. We call this as poise. This is poise. So 1 Newton second by meter squared is equal to 10 poise. 10 poise. dyne centimeter, அதாவது dyne second by centimeter squared. dyne என்ன? What is dyne? What is dyne? நியூட்டன்னா kg meter by second squared. நியூட்டன்னா kg meter by second squared. dyneனா கிராம் சென்டிமீட்டர் by second squared. தூக்கி இங்கே போடுங்க. கிராம் சென்டிமீட்டர் by second squared into second divided by சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ இட் இஸ் கிராம் பை செகண்ட் சென்டிமீட்டர். கிராம் செகண்ட் பை சென்டிமீட்டர், கிராம் சென்டிமீட்டர் பை செகண்ட். இதை தான் பாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இது மொத்தமாக நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பாய்ஸ். இப்படியும் சொல்லலாம், இல்லைன்னா dyne centimeter by second squared நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், பாய்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்போ 1 Stoke is equal to 10 poise. 1 Newton second per meter squared is equal to 10 poise. பாய்ஸுங்கிறது ஆத்தருடைய நேம், பாய்ஸ் லூயிஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூனிட் கன்வர்ஷன் இதில் கண்டிப்பாக தெரியணும், பார்த்துக்குங்க. அதே மாதிரி நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது பாஸ்கல் செகண்ட்னு சொல்லலாம். நியூட்டன் பை மீ ஸ்கொயர்டு என்ன, பாஸ்கல். அதனால இது என்னன்னு சொல்லலாம், பாஸ்கல் செகண்ட்னு சொல்லலாம். Take down a sum. A metal plate of 0.04 meters squared in area. A metal plate 0.04 meters squared in area is lying on a liquid layer of thickness. 10⁻⁻⁴
3 meter. Liquid layer of thickness 10 power minus 3 meter. And the coefficient of viscosity is 140 poise. Coefficient of viscosity eta is 140 poise. What is 1 poise? 1 by 10th of Newton second by meter square. So, 1 by 10th of Newton second per meter square. Then the horizontal force needed to move the plate. Then the horizontal force needed to move the plate with the speed of 0.40 meter by second. Then the horizontal force needed to move the plate with the speed of 0.04 meter by second. So a metal plate is lying on a liquid layer. அதை எடுக்க முடியாது. ஸோ டைனிங்கில் தண்ணி கொட்டியிருக்கோம், டேபிளில் தண்ணி மேலே அந்த பிளேட் வச்சுருக்கோன்னா அதை டக்குன்னு எடுக்க முடியாது. சரியா? அதை என்ன பண்ணுவோம்? இழுத்து தான் எடுப்போம். ஏன்னா அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்துடும். அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் என்ன? லிக்விடுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் விஸ்காசிட்டி. அது விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்லலாம், கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம். இப்போது பிளேட்டுக்கும் வாட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அட்ஹஷன்னா க்ளூ, அதனால் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், அதை அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ லேயர் ஆஃப் வாட்டர் மேலே ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கோம். அது இழுக்கும் போது வெலாசிட்டி 0.4 மீட்டர் பை செகண்ட். ஈட்டா இஸ் கிவன், திக்னஸ் இட்ஸ் கிவன், திக்னஸ் ஆஃப் தி லேயர், ரைட்? திக்னஸ் ஆஃப் த லிக்விட் லேயர் வந்து 10 power minus 3 மீட்டர். Then what is the horizontal force required? அப்போ force என்ன ஃபார்முலா? Force is equal to eta A into dV by dy. V எவ்வளோ? thickness எவ்வளோ? dy, which is nothing but dy. dy எவ்வளோ? 10 power minus 3. Substitute it. First eta எவ்வளோ? eta வந்து 140 pies. That is equal to 140 divided by 10 Newton second by meter squared. அந்த கன்வர்ஷன் ஞாபகம் இருக்கணும். 1 Newton second by meter squared is equal to 10 poise. அப்போ 1 poise என்ன? 1 poise is equal to 1 by 10th of Newton second by meter squared. Next one, viscous force on a spherical body. Viscous force on spherical body. Viscous force on spherical body. On spherical body. Viscous force னு சொல்லலாம். Otherwise we can say it as viscous drag அப்படின்னு சொல்லலாம். Viscous force, or this can be said as viscous drag னு சொல்லலாம். Viscous drag, dragனாலும் force தான். இழுக்கிறதுக்கு பேரு dragging. ஓகே, இழுக்கிறதுக்கு பேரு dragging னு அர்த்தம். அப்போ அதுவும் force தான். ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பாடியில் எவ்வளோ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? ஸோ பைக் ஓட்டும் போது, சைக்கிள் ஓட்டும் போது, பைக் ஓட்டும் போது, ஈவன் கார் ட்ரைவ் பண்ணும்போதும் நமக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும். ட்ரைவ் பண்ணால் காற்று எந்த பக்கம் அடிக்கும்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில். அப்போ நம்மளுடைய ஸ்பீடை பாதிக்கும். நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய
ஸ்பீடை வந்து பாதிக்கும். அதுக்கு பேர் விஸ்கஸ் ட்ராக் அப்படின்னு. அப்போ அங்கே வந்து ஏர் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், ஒரு லிக்விட் லேயரில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா அங்கே வரத்துக்கு ஃபோர்ஸ் பேர் விஸ்கஸ் ட்ராக். ஸோ விஸ்கஸ் ட்ராக் எந்த பக்கம்னா பேக்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஏர்க்ராஃப்ட். சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்குது, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஷிப் இருக்குது, ஷிப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். லிக்விட் எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில். அப்போ எதெல்லாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணதோ அதை இழுக்கும்னு அர்த்தம். அதனால இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? விஸ்கஸ் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ இது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ், இது டிராகிங் ஃபோர்ஸ். ரைட்? ஸோ அத்லெட் இல்லைனா ஹெலிகாப்டர் இல்லைனா ஏரோப்ளைன். ஸோ ஏரோப்ளைன் கீழே லேண்ட் ஆகும்போது ஒரு பேராஷூட் ஓப்பன் ஆகும் பேக்வேர்டில். எதுக்காக ஓப்பன் ஆகுது? எதுக்கு? டிராகிங்க்கு. டிராகிங்னா என்ன ஆகும்? ஏர்க்ராஃப்ட் லேண்ட் ஆகும்போது பேராஷூட் ஓப்பன் ஆகும். பேராஷூட் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ஏர்க்ராஃப்ட் இந்த டைரக்ஷனில் போனால் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கும்? காற்று வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். அப்போ அந்த காற்று எதில் போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணோம்? பேராஷூட்டில் போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணோம். அப்போ அது ஸ்பீடு ஃபோர்ஸ் அதிகம் பண்ணும். அதனால ஏர்க்ராஃப்டோடைய ஸ்பீடு என்ன ஆகும்? குறையும். அதனால அது விஸ்கஸ் ட்ராக். அப்போ ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுப்போம். ஏர்க்ராஃப்டில் இருக்கும், ஷிப்புக்கு பின்னாடி இருக்கும். ஈவன் அத்லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதிகமான ட்ராக் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, அவங்க நம்ம உடம்புல என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சின்னதாக பேராஷூட், அத்லெட்ஸ் ட்ரைனிங் எல்லாம் போனால் அங்கே பேராஷூட் கட்டி விட்டுருவாங்க, அதில் ஓடணும். இவன் முன்னாடி ஓடும்போது காற்று என்ன ஆகும்? பின்னாடி ஓடும். அப்போ ஒருத்தர் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதையும் மீறி என்ன பண்ணணும்? ஓடணும், அந்த ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பேர் விஸ்கஸ் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ விஸ்கஸ் ட்ராக் ஆஃப் அ ஸ்பெரிக்கல் பாடி என்ன? ஸோ ஸ்பெரிக்கல் பாடியில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், அதுக்குடைய ஃபோர்ஸஸ் என்ன? அப்போ ஃபோர்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் viscosity. First condition என்ன? Coefficient of viscosity. Take down. Force depends on the coefficient of viscosity. Force depends on eta, that is coefficient of viscosity. Full எழுது. Coefficient of viscosity. And speed. V அப்படின்னா velocity of the body. Velocity of the body. V, velocity of the body, and R, radius of the spherical body. Radius of spherical body. ஸோ நம்ம ஸ்பெரிக்கல் பாடியில் தான் எவ்வளோ ட்ராக் வரப்போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதனால ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பெரிக்கல் பாடின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ முதல்ல எடுத்தது ஒரு பிளேட், அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். லேயர் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் directly proportional to eta power a, v to the power of b, r to the power of c. Now you find out. So viscous force is equal to some constant c or k into eta. Eta oda dimension enna? ml power minus 1, t power minus 1 to the power of a, lt minus 1 to the power of b, radius l to the power of c. Solve பண்ணுங்க. Force na enna dimension? ml t power minus 2. ml t power minus 2. அப்போ ஃபோர்ஸ் உடைய டைமென்ஷன். இப்போ ml t power minus 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ml t power minus 2. இந்த c கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுதான் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன். ஸோ ஃபைண்ட் இட் அவுட். வாட் இஸ் a, what is b, and what is c?
என்ன வந்துச்சு? எல்லாமே 1 1 1. ஸோ A1 A equal to B equal to C equal to 1. அப்போ viscous force is directly proportional to eta VR. அப்போ viscous force is equal to some constant into eta RV. So viscous force is equal to 6 pi eta RV. இந்த லாக்கு பேரு ஸ்டோக்ஸ் லா. இதுக்கு பேரு ஸ்டோக்ஸ் லா. ஆத்தருடைய பேரு ஸ்டோக்ஸ் லா. 6 pi eta RV. Eta na coefficient of viscosity, R radius, and V is the speed of the body. So ஒரு spherical object மூவ் பண்ணும்போது, ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு பால், எந்த பால் வச்சுக்கலாம், கார்க் பாலாக இருந்தால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஈவன் த கார்க் ஃபால் கேன் வேரி. ஒரு பாலை தூக்கி போடுறோம், எது சொல்லலாம், ரப்பர் பால். ஓகே, காற்று வேகமாக அடிக்குது, ஈஸியாக தூக்கி போட முடியாது. சரியா? ஷட்டில் கார்க் விளையாடுற இல்லையா, காற்று மெதுவாக அடித்தாலும் அந்த கார்க்குடைய டைரக்ஷன் என்ன ஆகும், மாறிடும். அதே மாதிரி ரப்பர் பாலும் மாறும். சரியா? ஆனால் கார்க் பாலும் மாறும், ஸ்விங் ஆகும். ஸ்விங் ஆகி என்ன ஆகும், அதெல்லாம் எதனால நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபோர்ஸ், விஸ்கஸ் ட்ராக்னால நடக்குது. அப்போ விஸ்கஸ் ட்ராக்னுடைய ஃபார்முலா என்ன, 6 pi eta RV. ட்ராக்னா ஃபோர்ஸ். ஸோ 6 pi eta RV இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஸ்பெரிக்கல் பாடி. நமக்கு ஸ்பெரிக்கல் பாடி மட்டும்தான் இருக்கு. சரியா? வேற ஷேப் ஆஃப் த பாடி, இப்போ ஏர்கிராஃப்டுடைய பாடி அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஏர்ஃபாயில் ஷேப் எடுப்போம். ஸோ தட் இஸ் த ஏர்ஃபாயில் ஷேப். இப்படி இருக்கும், இப்படி வந்து அது ஏர்ஃபாயில் ஷேப். அப்போ அந்த ஏர்ஃபாயில் ஷேப்புக்கு நமக்கு தேவை கிடையாது. நமக்கு ஸ்பெரிக்கல் மட்டும்தான் சிலபஸில் இருக்குது. ஸோ ஸ்பெரிக்கல் பாடிக்கு மட்டும்தான் நம்ம இப்போ ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். இப்போ ஸ்பெரிக்கல் பாடியினுடைய ஃபோர்ஸ் என்ன, 6 pi eta. ஜென்ரலாக ஏதாவது ஸ்பெரிக்கல் பாடியாக இல்லாமல் மற்ற பாடிஸ் எப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன, விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்தோம், விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம், eta A into eta A into dV by dy is the body. Spherical body in sonna, then the viscous force is 6 pi eta RV. General other bodies ku eta A into dV by dy nu formula எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த spherical body மூவ் ஆகும்போது என்ன velocity, அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேல இருக்கக்கூடிய velocity என்ன, that velocity we call it as terminal velocity. Terminal velocity. What is the terminal velocity of the ball? For spherical object, spherical body, the spherical body nudiya weight and the packet ஆகும், W is equal to mg. M is nothing but density is mass by volume. Upper mass is equal to density into volume into g. So W is equal to mg, that is equal to rho vg, that is equal to what is the volume of the spherical body, 4/3 pi into r cube into rho into g. So weight is equal to 4/3 pi r cube into rho into g. Rho nu vechikalam illa sigma nu vechikalam, ana kadasi varaikum maathiraadinga. சரியா? ஸோ ரோ ஜி. அப்போ பால் கீழே வருதுன்னு எடுத்திருக்கேன், ஏன்னா வெயிட்டுக்கு இஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட். அப்போ காற்று எந்த பக்கம் இருக்கும், அப்போ டைரக்ஷன். அப்போ இந்த பக்கமும் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஏர் வந்து இந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ அதனால மேலே தான் அதனுடைய ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ ட்ராக் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கும், அப்போ டைரக்ஷனில் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த அப்போ டைரக்ஷனில் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ட்ராக்னு சொல்லலாம். இழுக்கும். ட்ராகோட மீனிங் என்னன்னா இழுக்கிறது. இல்லை அப்படின்னா நம்ம த்ரஸ்ட்னு சொல்லலாம். இழுத்துட்டு போறதுக்கு பேரு த்ரஸ்ட். சரியா? ஏர்கிராஃப்டை இழுத்துட்டு போனா அது த்ரஸ்ட். சரியா? பேராஷூட் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அது டிராக். ஸோ ரெண்டுமே ஃபோர்ஸை தான் கொடுக்கும். ஸோ த்ரஸ்ட்டுங்கிறது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன், டிராகுங்கிறது பேக்வர்ட் டைரக்ஷன். ஆனால் ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ் தான். டிராகுன்னு சொல்லலாம், த்ரஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ த்ரஸ்ட் இஸ் ஆக்டிங் இன் தி அப்போர்ட் டைரக்ஷன். அப்போ த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ, த்ரஸ்ட் ஆஃப் வாட், த்ரஸ்ட் ஆஃப் எது ஆக்ட் ஆகுது அந்த டைரக்ஷன்ல, ஏர் ஆக்ட் ஆகுது. சரியா? அப்போ ஏருடைய த்ரஸ்ட் என்ன, ஃபோர்ஸ். அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன, ஸ்பெரிக்கல் பாடி மேலே தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. அப்போ இதோடைய ஃபோர்ஸ் 4/3 பை இன்டூ சிக்மா. இங்கே ரோக்கு பதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்,
4 by 3 pi sigma r cube into g. சிக்மாங்கிறது density of the air. சிக்மாங்கிறது என்ன? Density of the air. Air இருந்தா density of the air. சரியா? வாட்டரில் மூவ் ஆச்சுன்னா density of the water. வேறு ஏதாவது லிக்விடில் மூவ் ஆச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங் லிக்விடினுடைய டென்சிட்டி. ரைட், டேக் இட் டவுன். ஸோ ட்ராக் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகும், விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும். இது ட்ராக் ஃபோர்ஸ். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ், விஸ்காசிட்டி. வாட் இஸ் விஸ்காசிட்டி? அப்போசஸ் தி மோஷன். அப்போ அப்போசஸ் தி மோஷன்னா என்ன ஆகும்? இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஏர் என்ன ஆகும்? இந்த மேலே ஆப்ஜெக்ட் மேலே பத்து இப்படி மூவ் ஆகும். சரியா? ஸோ எவ்வளோ லேயர்ஸ் ஆஃப் ஏர் வந்தாலும் அது என்ன ஆகும்? அது மேலே இப்படி ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? அப்போ டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸோடைய ஸ்பெரிக்கல் பாடிக்கு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன? 6 pi eta RV. Take it out. 6 pi eta RV. அப்போ weight is equal to, from the equation of motion, weight is equal to thrust plus viscous force. அப்போ W is equal to thrust எவ்வளோ? W எவ்வளோ? 4 by 3 pi r cube into g. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 4 by 3 pi into r cube into rho times g is equal to 4 by 3 pi into r cube into 6 sigma times g, viscous force, 6 pi eta rv. That is a formula. So this law we call it as Stokes law. 6 pi eta rv அப்படிங்கிறது ஸ்டோக்ஸ் லா. அப்போ இங்கே இருக்கிற வெலாசிட்டி டெர்மினல் வெலாசிட்டி. இங்கே இருக்கிற வெலாசிட்டி எந்த வெலாசிட்டி? திஸ் we call it as terminal velocity, vt. அப்போ vt மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அந்த பால் மேலே எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் அது ட்ராக் ஆகும்? பால் மேலே எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் அது ட்ராக் ஆகும்? ஸோ bring it to one time. அப்போ 6 pi eta r into terminal velocity is equal to 4 by 3 pi into r cube is constant. G is also constant. Remaining என்ன? Rho minus sigma. Rhoங்கிறது என்ன? Solid body. Sigmaங்கிறது என்ன? Liquid body, fluid. அப்போ rho minus sigma. So the terminal velocity Vt is equal to pi and pi I can cancel it. So this will become 3 and this will become 2. So 2 by 9, that is equal to 2 by 9. One radius I can cancel it. 2 by 9 r squared g by eta into rho minus sigma. That is the terminal velocity formula. 2 by 9 r squared g by eta into rho minus sigma. That is the terminal velocity of any liquid over a spherical body, not for other bodies. Spherical bodies. So terminal velocity is directly proportional to difference on the density. Terminal velocity is directly proportional to difference in density and directly proportional to radius, inversely proportional to square, inversely proportional to coefficient of viscosity. So terminal velocity is directly proportional to difference in density of the body. If rho is greater than sigma, rho greater than sigma இருந்தா பாடி எந்த பக்கம் மூவ் ஆகும்? டவுன்வர்டில் மூவ் ஆகும். எதோட டென்சிட்டி கூட? பாலுடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் அப்போ அது டவுன்வர்டில் மூவ் ஆகும். ஓகே,
அப்போ sigma is greater than OR இருந்தால் the terminal velocity will be downward. Vt is downward. Vt is downward. If sigma is greater than rho, then terminal velocity will be upward. இது வந்து மேப்வர்ட் டவுன்வர்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆச்சுன்னா பேக்வேர்டாக இருக்கும். சரியா? அப்போ அந்த டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் ஃபார்வர்டுன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா பேக்வேர்டுன்னு சொல்லலாம். அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்டுன்னு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃப்ளோட்டேஷன் அதே மாதிரியே தான் வரும். பாலுடைய டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் பால் என்ன ஆகிடும்? வாட்டருக்குள்ளே முழுகிடும். ஸோ லிக்விடோட டென்சிட்டியாக இருந்தால் பால் எங்கே இருக்கும்? சர்ஃபேஸில் இருக்கும். ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த கேஸ். ஸோ ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் viscosity and distance. The relationship between viscosity and the distance. Time or distance. அப்போ viscosity distance உடைய graph எப்படி? That is the terminal velocity and distance. Velocity and distance. Terminal velocity and time. ஆக்சுவலாக பாலை ட்ராப் பண்ணால் இப்படி இருக்கணும், ஆனால் அப்படி இருக்காது. அதே எந்த ஒரு ட்ராகும் இல்லைன்னா வெலாசிட்டி இப்படி இருக்கும். இப்போ இங்கே ட்ராக் இருக்கிறதுனால வெலாசிட்டி என்ன ஆகுது? ரெடியூஸ் ஆகுது, கர்வ்டாக வருது. A drop of water of radius 0.0015 millimeter. Drop of water of radius 0.0015 millimeter is falling in air. If the coefficient of viscosity of the air is 1.8 into 10 power minus 5. 1.8 into 10 power minus 5 kg per meter second. Then the terminal velocity of the drop. What is the terminal velocity of the drop? Neglect the density of air. Water drop வந்து கீழே விழுவுது. மழை பெய்யும் போது வாட்டர் ட்ராப்ஸ் கீழே விழுவுது, ஏர் வந்து அப்போர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. அப்போது டெர்மினல் வெலாசிட்டி என்ன? டெர்மினல் வெலாசிட்டி என்ன ஃபார்முலா? Vt is equal to 2/9 r squared g into rho minus sigma. சிக்மா என்ன? பை ஈட்டா. சரியா? ரோ எதோடைய டென்சிட்டி? வாட்டர்னுடைய டென்சிட்டி. சிக்மா எதோடைய டென்சிட்டி? ஏர் ஃப்ளோனுடைய டென்சிட்டி. ஏருடைய டென்சிட்டி வந்து 1.2 kg per meter cube. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கொடுக்கலாம் மாட்டான், இங்கே நெக்லெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கான். பட் இருந்தாலும் ஏருடைய டென்சிட்டி என்னது? 1.2 kg per meter cube. அது ஏருடைய டென்சிட்டி. வாட்டருடைய டென்சிட்டி உங்களுக்கு தெரியும்.
சிக்மா 0ன்னு எடுத்துக்கோ. நெக்லெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அதனால சிக்மா 0ன்னு எடுத்துக்கோ. எவ்வளோ வருது? 250. செக் பண்ணு, ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் மிஸ் ஆகுதுடா. 25 வராது, 2.5 தான் வரும். அதான் அதுவும் அங்கே ஆப்ஷனில் தான்டா இருக்கும். 2.5 into 10 power minus 4 or 2.7 something into 10 power minus 4 meter by second. ஆன்சர் வருதா இல்லையா? நந்தகிருஷ்ணா எவ்வளோ வருது? தீபக் எவ்வளோ? எவ்வளோ நேரம்டா போடுறீங்க? 2/9 இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்ட், ரேடியஸ் 0.0015, 4 டெசிமல் பிளேஸ், 15 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 4, இல்லைன்னா 15 இன்ட்டு 10 டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் மில்லிமீட்டராக இருக்கா, -4, அதை மாற்றிக்கோ. சால்வ் பண்ணோமா? என்னடா முழிக்கிற? சால்வ் பண்ணுவோம்னா எஸ்ஆர் சொல்லணும், இல்லை நோ சொல்லணும். மௌனிஷ் ஒன்று தான் சொல்கிறேன். So the terminal velocity is 2/9.
terminal velocity Vt is equal to 2 by 9 into r squared g by eta into rho minus sigma. Sigma தான் 0 எடுக்க சொல்லிட்டான். So neglected அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அப்போ 2 by 9 into r 15 into 10 power minus 4 millimeter by second இருக்கு. அதை திரும்பவும் நான் மீட்டருக்கு மாற்றணும். And r is equal to 15 into 10 to the power of minus 4 millimeter by second, and that is equal to 15 into 10 to the power of minus 7 meter by second. So Vt is equal to 2 by 9 into 15 into 10 power minus 7 the whole squared into 10 divided by eta. What is eta? 1.8 into 10 power 1.8 into 10 power minus 5. 10 power minus 5 into sigma rho. Rho is density of water. Rho is density of water. Density of water எவ்வளோ? 10 power 3. Density of water is 10 power 3. That's all. இதில் calculate பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்கு? அப்போ 2 by 9 into 15 into 15 will become 225 into 10 to the power of minus 14 divided by 1.8 into 10 to the power of minus 5 into 10 into 10 power 3, so it will become 10 power 4. Sariya? 10 into 10 power 3, so 10 power 4. And this goes to the numerator, it becomes, so 2 by 9 into 225 divided by 1.8 into 10 to the power of minus 14 plus 4 plus 5. Upper 9. 9 minus 14 will be 10 power minus 5. 2 by 9 into 225 divided by 1.8 into 10 to the power of minus 5. So you can simplify this. கடைசி ஸ்டெப்பை இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். 9 times 9 for 2 times 18. சரியா? 18 எவ்வளோ வருது? 19, 22, 24. 24 how many times? Approximately 3 times. எவ்வளோப்பா? 5 times. 5 times. அப்போ 50 divided by 1.8 into 10 power minus 5 or 5 by 1.8 into 10 power minus 4. 5 by 2 approximately என்ன எடுக்கலாம்? 5 by 2 அப்போ என்ன வரும்? 2.5 into 10 power minus 4. ஆன்சர் வந்து 2.7. ஏன்னா நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? சொல்லிக்கிட்டே போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்கள் குச்சி ஒன்று கையில் வச்சுக்கிட்டு யார்கிட்ட இருந்து சத்தம் வரலையோ அவங்க தலையிலே பட்டு பட்டுன்னு 2 வச்சா சரியாக போயிடும். The velocity of a small ball. So this much of meters by second. This much of meter by second. The velocity of a small ball of mass capital M. The velocity of small ball of mass. Copy பண்ணுமா? எதுக்காக காப்பி பண்ணுமா? The velocity of small ball of mass capital M. Velocity of small ball of mass capital M and density d1. Density d1 is dropped in a container. Is dropped in a container filled with glycerin. Dropped in a container filled with glycerin. And glycerin has a density of d2. Dropped in a container containing filled with glycerin with the density d2. The viscous force acting on the ball is, the viscous force acting on the ball is
viscous force acting on the ball is, I am repeating the sum, the velocity of a small ball of mass m and density d1 is dropped in a container filled with the glycerine of density d2. The viscous force acting on the ball will be. So the concept is very simple. என்ன சொல்லியிருக்கான்னு மட்டும் பாரு, கிளிசரின் இருக்கு ஒரு கண்டெய்னர்ல, கிளிசரின் இருக்கு. இந்த கிளிசரின்குள்ள ஒரு பாலை ட்ராப் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த பால் இங்கே ட்ராப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், வெயிட் கீழே ஆக்ட் ஆகும், மேலே என்ன ஆக்ட் ஆகும், அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், மேலே தான் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன, W என்ன கேட்குறாங்க, விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கேட்குறாங்க. விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன, W மைனஸ் அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ். Calculate. What is W minus upthrust force? Option A, M into D1 into G divided by D2. Option B, நீ பாட்டுக்கு ஆப்ஷனை காப்பி பண்ணிட்டு இருக்காத, சம்ம போடு, mg into 1 minus d1 by d2. Option C, m by g into d1 plus d2. And option D, m into d1 d2. Concept என்ன, against the fluid drop ஆகும்போது மேலே viscous force upthrust act ஆகும், கீழே weight act ஆகும். Once again that laws of motion. So 4 ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் சால்வ் பண்ண. டென்சிட்டி வந்து d1 d2ன்னு கொடுத்துருக்கோம். யூஸ்வலாக டென்சிட்டி ரோ சிக்மான்னு கொடுப்போம். கிளிசரினோட டென்சிட்டி d2ன்னு இருக்கு. வெயிட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன, mg இல்லை, அங்கே ஆப்ஷன் என்னவா இருக்கு, எல்லாமே mgல தான் இருக்கு, டென்சிட்டி ரிலேட்டடாக இருக்கு. weight of the object is equal to equal volume of fluid displaced இல்லையா. அப்போ வெயிட் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், ரோ விஜி, என்னது ரோ சிக்மா ஜியா, வி சிக்மா ஜியா, ரோ டிஜி, வி டிஜின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ரோ விஜி, ரோக்கு பதிலாக என்னவா இருக்கு, டின்னு இருக்கு, டென்சிட்டி d1. ஃபார்முலா தெரியல. ஸோ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் W.
So the viscous force is equal to, what is W? W is equal to rho Vg minus upthrust force is sigma Vg. கரெக்டா? ரோக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு? ரோக்கு பதிலாக d1Vg minus d2Vg. The common term is Vg. I can take it outside. So இது என்னவா இருக்கும்? d1 minus d2 இருக்கும். Weight of the body immersed is equal to equal weight of the liquid displaced. சரியா? அப்போ density அப்படின்னா என்ன? Mass by volume. அப்போ density is equal to mass by volume. அப்போ volume is equal to mass by density. அப்போ நான் இதை என்னன்னு பண்ணலாம்? m by எந்த density? d1. இது d1 into g into 1 by d1 minus d2. அப்போ இந்த d1 உள்ள எடுத்துட்டு போனா mg into 1 minus d2 by d1. அந்த பேனா என்னடா பாவம் பண்ணுச்சு ஏண்டா? நானும் எதோ சொல்லி பார்க்குறேன், ஒன்றும் திருந்துற மாதிரி இல்லை. That's all. எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதணும். வி வால்யூம் ஈக்குவல் வால்யூம் தான், அதனால ஒரு வால்யூம் மட்டும் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ mg into 1 minus d2 by d1. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கீழே போகும்போது வெயிட்னால கீழே போகும், ஏர் ஃப்ளோ மேலே இருக்கும், அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸும் மேலே இருக்கும், ஃபிஸ்கஸ் ஃபோர்ஸும் மேலே இருக்கும்.